Okay, nandito na tayo sa Pearson, the Pearson product moment coefficient of correlation. Kahaba. So denoted siya as R, no? So parametric measure of association for two variables. Measures both the strength and direction of linear relationship. Okay. Linear relationship. Kampasahin ko lang ito So if one variable x is an exact linear function of another variable y, a positive relationship exists. If the correlation is 1, a negative relation exists. If the correlation is negative 1 and no linear predictability between two variables, the correlation is 0. So in other words, we are going to consider the relationship between two variables x and y rather than predicting a value. Okay, so itong Pearson product moment coefficient of correlation, sabihin ko na Pearson R, Pearson product, Pearson R. Okay, siya ay ginagamit for relationship between variables, between two variables x and y. Ito kasi predicting a value of y. Siya ay dito sa sunod siya dito sa linear regression. Okay. So ngayon, ito kasing relationship between two variables. Sabi dito na itong linear function. So ibig sabihin, pag tumaas yung x, tataas din yung y. Yun yung tinitingnan na relationship Linear function siya kung yung pagtaas ng x ay sa pagtaas ng x, tataas din yung y. Yun yung linear function dyan. And then, per positive relationship siya kung yung correlation or yung magiging sagot natin ay 1. Positive 1, then negative relation pag negative 1, and then no correlation pag 0. Okay. So, independent variable ay x, dependent variable ay y. Okay. So, nakadepende yung variable y natin sa variable x. Okay. So, consider the scatter plot diagram below. Okay. Itong perfect positive correlation. Okay. Yung Pearson R natin ay equals to 1. Perfect pala to. Positive correlation. Okay. Nasa isang linya lang siya. So, parang perfect yung tawag doon. Nakalimutan ko Basta equal yung ano niya. Kasi ito, nasa 1 siya. Ang y ay 2. Ito 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sakto yung kanyang equal pantay siya. Okay. So may ang tawag doon, nakalimutan ko no. Basta kung makikita niyo naman, isang straight line siya, positive correlation, pantay siya. Consistent yung pagtaas niya. Kasi dito, yung ratio. Okay. Pare dito 1:2, 2:4, 3:6, parang 2, 4, 6, 8 ito. Itong y. Then yung x natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So siya? Linear siya, no? Pantay siya. So ito perfect negative correlation, negative 1. Okay, pababa lang din siya. Kabaliktaran siya. Pero itong perfect negative correlation, na to? Not significant na to. Okay. Kasi hinahanap lang natin ito kung perfect. Pero sige. No? And then positive correlation, okay, patas pa rin siya kahit paiba-iba yung values niya. At least patas siya. Positive correlation siya. Negative correlation, ganun din. Pababa siya kahit hindi man siya perfect na naka-plot na diretso, pero pababa yung mga values, no? The negative correlation, okay, patas baba, hindi maintindihan. Okay, looking the scatter plot, okay, basta perfect positive correlation pag positive 1, and then pag positive 0.6 ay positive correlation siya, hindi siya perfect, but pataas pa rin siya. Okay, so this indicates that as the value of x increases, the value of y also increases. Yun na nga yung sinasabi ko. And then yun yung Pearson R, no? Tinitingnan natin kung may relationship ba, and then kung may relationship, ayun. So, as x increases, the value of y increases. Ganun din yun sa negative. Negative perfect, negative 1.0, negative 0.6,
So, somewhat we call negative correlation. Okay. Then, 0 na correlation. Use the R to determine the index of relationship between two variables. The independent variable. Independent ay X, independent ay yung Y. Degree of correlation. Okay. Pinakamataas na ay 1. Positive 1. Wala nalagpas doon. Then, negative 1 ang pinakamababa. No? Yun na yata yun. Ewan ko. Yun eh. Then, kung may lumagpas sa 1 or negative 1, siguro mali yung computation. Okay, meron tayo ditong high correlation, moderate correlation, pag mga 0.7. Okay. Ito pala. So, to be able to interpret the computed coefficient correlation R, is the range of correlation in its interpretation. Okay, wala na siyang negative. Wala na siyang negative na number. Kasi once na negative, reject natin. Hindi pala reject yun. Kasi, ang pagbabatayan pa rin ay dun sa R table. May R table tayong titingnan pa din. Okay. Siguro, focus lang dito sa dalawang to. Okay. So, yung between high correlation, moderately high correlation, moderate correlation. Okay. Pinababa, negligible correlation. Okay. May formula na naman for Pearson R. Itong formula natin. Medyo mahaba pero madali lang naman siya. Basta alam mo yung pagkakasunod-sunod. Okay. So, where R, okay, yun yung hinahanap natin. Sample size N. Lagi naman yan. Sum of the product of X and Y. Basta pag may gantong symbol, sum lang. Pag-add mo lahat yun. Lahat ng times ito. Okay. The product of the sum, X and Y. Okay. Kung ano yung sum nitong dalawa, sum ng X at sum at Y, pagtatimes mo siya. Ito naman ay sum ng X squared, lahat ng X squared sa sum mo. Then Y squared, sum of squares of Y. Pag nag-ano naman ito kasi, binubuo mo na yung table. Okay. Yan, binubuo mo na to. Kinukuha mo na yung lahat ng magagamit mo. Okay, example. Consider the pre-test and post-test in statistics and probability of the 10 students of CS3201. Bah, pang third year. Okay, so medyo hawig siya dun sa pre-test, post-test. Ano nga ba yun? Z-test ba yun? Z-test, one sample, Z-test. Hindi ko sure. Post-test tsaka pre-test. Pero dito kasi, focus sila kung may relationship sa dalawang to. Hindi yung significant difference. Hindi lang basta siya difference. So, pre-test and post-test. Okay, solve and analyze the value of R. Determine if there is significant relationship between pre-test and post-test of the 10 students. Pero ganun din yung mismo niya. Ganun din yung instructions niya. Kung mayroong significant relationship. Pero tinatry dito kung merong kung linear ba yung X sa Y. Okay, kung sa pagtaas ba ng X ay pagtaas ba ng X ay pagtaas din ng Y. So, solution, gagamitin natin itong data dito, pre-test and post-test. So, is there a significant relationship between pre-test and post-test? Okay. Then, hypothesis. Null hypothesis ay lagi naman siyang no significant relationship dun sa problem. And then, alternative hypothesis ay opposite lang siya ng null hypothesis. So, meron siyang significant relationship between pre-test and post-test. So, dun sa decision rule tsaka sa conclusion. So, pag greater than yung na-compute natin dun sa tabular value, based dun sa R table. So, i-reject natin yung null hypothesis. Then, accept yung alternative hypothesis. Then, kung hindi, ay retain yung null hypothesis. So, yun yung step 1. Hypothesis. Lagyan nyo lang yung null hypothesis then and alternative hypothesis. Then second step ay level of significance. Naka-include naman kung
ano yung alpha natin, 0.05. Degree of freedom, n minus 2. Meron naman tayo dito 10 sample, yung size natin. So, 10 estudyante. Then, 10 minus 2 equals 8. And then, itong R na value, masasearch na siya sa R table. Pearson R table. Wala nga pala ako. Okay, so degree of freedom na 8. And then 0.05. Okay, 0.0632. So, yun din yung kanyang. Okay, kung mataas yung makakompute nating value ng R dito, so re-reject natin yung null hypothesis. Accept yung alternative. Then step 3 computation, statistics. So ito yung unang step nyong gagawin. So gagawa kayo ng table based dun sa x and y, dun sa data. Then 10 estudyante siya, x and y. So compute for the sum ng dalawang x and y. Then square ng x, square ng y, and then product ng x and y. And then after that, sum nyo lang dito. Mas madali siyang gawin pag sa Excel. Kasi lagyan nyo lang ng function, lalabas na lahat to. Mas madali siya pag sa Excel. And then, apply nyo lang yung formula. Gamit yung, halos lahat naman ng sa table na to ay magagamit nyo. Then, ito yung formula. Medyo mahaba siya, pero madali lang naman to. Substitute nyo lang lahat ng values. And then, type nyo lang sa calculator, makukuha nyo na yung sagot. So, n yun yung sample size, 10 yung estudyante, so 10. Sum of product ng x and y, nakuha natin siya dito, 62,259, minus ito, sum ng x, 755, then sum ng y. Then, yung denominator ay square root ng sample size, which is 10, summation ng x squared, minus ito, sum ng x, then squared din. Basta sundin nyo lang tong formula. Then, makukuha nyo naman lahat ng sagot dyan pag tinype nyo sa calculator. And then, ang final answer natin ay 0.92. And then, based dun sa table, siya ay highly positive correlation. Dito. Kita ko po yun. So, 80 to 99, siya ay high correlation siya. Okay. So, here we could say that 0.92 is highly positive correlation. And then, kung yung computed R value natin ay greater than yung R tabular value, ay reject natin yung null hypothesis. So, simula sa t-test, ito na yung ating decision rule, greater than yung tabular value. Then, conclusion natin, since the computed R value 0.92 is higher than tabular value 6.32. Lagi naman to. Ito ay kuha dun sa tabular, dun sa R table, Pearson R table. Then we are going to reject the null hypothesis. Okay. Then, ilalagay nyo lang, this means that there's significant relationship between pretest and post-test of 10 students of CS. So it implies that the higher the pretest, the higher also the post-test. And likewise, the lower the pretest, the lower the post-test. Okay. So yun na yung mismong dependent yung y sa x. So kung mataas yung nakuha niya ng pretest, so mataas din yung makukuha niya sa post-test. And then kung mababa yung nakuha niya sa pretest, mababa yung makukuha niya sa post-test. So 0.92. Parang mawawalan to ng silbi. Or depende sa tabular value niya, kasi kung 0.92 and then yung R niya 6.6319, moderate, so medyo negative na nga siya, low correlated, moderate correlated.
siguro ito yung mismo mag lagi naman yata siguro height correlated. Kasi pag mababa na siya, mas mababa na siya dun sa tabular value, rejected na siya kahit siya ay nasa moderate correlation. Lalo na pag negative ang makuha natin. Sobrang negative na nun. So, yun. Siguro yun na yung last, Okay. So, Pearson R, pinagko-compare niya lang, ng relationship between variable x and y. Parang kung mapapansin nyo, x and y yung ginamit natin dito. Kasi nung sa last, puro x lang. X sub 1, x sub 2. Yun, x sub 1, x sub 2. Kahit dito sa z-test, t-test, puro x sub 1 lang siya. Ginagamit natin dito. Ito yung sinasabi ko pala. Pre-test tsaka post-test. X sub 1, x sub 2. Dun. X sub 2, x tsaka y ang pinag-compare natin. Magkaibang variable na. So, yun.